So here we have another phrase which is running errands. Running errands means doing many things quickly in a very short time. Okay, so if you go on any work, right, you buy bananas and you buy apples, right, you carry all the bags, right, on your left hand and your right hand, right, you run very fast having all the bags on your arms, right. So that is what running short of time in that situation. Still, right, you are managing things all of a sudden. Okay, so here hotel desk and Kirti, they both have a conversation about running around situation. Okay, let's see. That means in a very short time they have many things to do. That is called about running errands. Now see, hotel desk just says hi there. That means hi, how can I help you? Then Kirti says, I am in town visiting for a few days and I need to get some things done while I am here. Hotel desk, sure, what do you need? Okay, and Kirti says, I need to get my hair cut. Okay, so she can't cut her hair herself, so she needs someone to get her hair cut. Okay, so that is the reason we use get something cut. Okay, that is the structure. If you need it by some other person. Hotel desk, okay, here a map of city. There is a good hair salon here, and which is just a block away, so it's only a building away, right? After a building you will find a hair salon for that. Then Kirti says, yes, I'll need to have. Okay, then is there anything else? The hotel desk asks Kirti. Kirti says, yes, I'll need to have my car serviced. See again how we have get my haircut. In the same way here also have something serviced. What is that something here? My car. So yes, I will need to have my car serviced before my long drive home. So here actually you need to think that to is also hidden, because we should never use to before the word home. So here my long drive home, that is what correct. Hotel desk, no problem. No problem means it's our pleasure to help you out. There is a good mechanic a few blocks, that means a few buildings after. After you can say away, right? Away. So again we'll see it in Telugu and let's understand what is the meaning of running errands. Running errands means హడావుడిగా ఎన్నో పనులు చాలా తక్కువ టైంలో మనం ఒక్కలమే మేనేజ్ చేసుకోవడం, పరిగెడుతున్నట్టుగా నడుస్తూ అట్లా అన్ని పనులు కంటిన్యూ చేసేసి కంప్లీట్ చేసేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రన్నింగ్ అరౌండ్స్. హోటల్ డెస్క్ అంటుంది కీర్తితో, హాయ్ దేర్, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను అంటుంది. కీర్తి చెప్తుంది, ఐఎమ్ ఇన్ టౌన్ విజిటింగ్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్, కొన్ని రోజుల గురించే నేను టౌన్కి వచ్చున్నాను, అండ్ ఐ నీడ్ టు గెట్ సమ్ థింగ్స్ డన్ వైల్ ఐఎమ్ హియర్, నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే కొన్ని పనులని కంప్లీట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. హోటల్ డెస్క్ అంటుంది, షూర్, వాట్ డూ యూ నీడ్, మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి. కీర్తి, ఐ నీడ్ టు గెట్ మై హెయిర్ కట్, నేను హెయిర్ కటింగ్ చేయించుకోవాలి. హోటల్ డెస్క్, ఓకే, హియర్ అ మ్యాప్ ఆఫ్ ద సిటీ, మీరు ఇక్కడ సిటీకి వచ్చినారు కదా, సిటీకి న్యూ పర్సన్ కదా, సో హియర్ అ మ్యాప్ ఆఫ్ ద సిటీ చూసుకోండి. దెర్ ఈజ్ అ గుడ్ హెయిర్ సెలూన్ హియర్, ఇక్కడ దగ్గరలోనే మనకు ఒక హెయిర్ సెలూన్ ఉంది, విచ్ ఈస్ జస్ట్ అ బ్లాక్ అవే, ఒక బిల్డింగ్ పక్కనే ఉంది. ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఇంకా ఏమన్నా కావాలని నేను చేయాల్సింది. కీర్తి, ఎస్, ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మై కార్ సర్వీస్డ్ బిఫోర్ మై లాంగ్ డ్రైవ్ హోమ్, సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు మై హోమ్, రైట్? సో హియర్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఐ ఆల్సో నీడ్ టు హ్యావ్ మై కార్ ఆల్సో సర్వీస్డ్. దట్ మీన్స్ నా కార్ కూడా మెకానిక్ చేత రిపేర్ చేయించుకొని అప్పుడు నేను నా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎక్కడికి? హోమ్కి. హోటల్ డెస్క్ ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం, దట్స్ అవర్ ప్లెజర్. దెర్ ఈస్ అ గుడ్ మెకానిక్ అ ఫ్యూ బ్లాక్స్ అవే, ఇక్కడనే పక్కనే కొన్ని బిల్డింగ్స్ పక్కనే మనకు ఒక మంచి మెకానిక్ ఉన్నాడు, హీ విల్ డూ దట్ రిపేర్ వర్క్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్డ్. ఓకే, so we'll see another situation at the post office, and here we have two people, one is clerk and the other one is Jyoti. Okay, let's say how they talk. First one, clerk says, what can I do for you today? Then Jyoti responds, I need to mail this package to New York, please. Okay, then clerk asks,
let's see how much it weighs, because they have to weigh it before they send, right? So how much it weighs, that means how many grams and all, right? Okay, it's about he is saying that the cost of the weight and all, it's about means nearly or approximately how many pounds? 5 pounds. It okay, if you send it by express mail, okay, that's what, it's very costly, right? Expensive, more expensive, because it reaches the destination very faster. So if you send it by express mail, it will get there means it will reach there tomorrow, or you can send it in normal way, that is the second option. It will get there in 2 days, but it will take 2 days because the delivery time is just 42 hours or 48 hours. Okay, so Jyoti says, how much will that be for normal priority, not for higher priority? Okay, for normal priority it's only 350 pounds, because for higher priority, which is express service, they charge 5 pounds. Okay, now do you need anything else? Clerk asks Jyoti. Then Jyoti says, I almost forgot. That means she's thinking of something else, right? So I almost forgot, I need a book of stamps too. We always put a stamp on the letters, right? So that way, so she needs it too. So clerk says, okay, your total comes to 7.50 pounds. So inclusive of all taxes and everything, the stamp book and the normal courier or normal mail also will be up to this amount, 7.50 pounds. Okay, now we'll see it in Telugu. Clerk, what can I do for you? పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్న సిచ్యువేషన్లో క్లర్క్ అంటాడనమాట జ్యోతితో, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ, నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను అంటాడు. జ్యోతి అంటుంది, ఐ నీడ్ టు మెయిల్ దిస్ ప్యాకేజ్. హియర్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ is package, not package. Okay, because if you have this ag in the name, you should say ij. Okay, so package to New York please. ఆమె న్యూయార్క్ పంపించాలనుకుంటుంది ఒక ప్యాకేజీని మెయిల్ చేస్తూ. అప్పుడు క్లర్క్ అంటాడు, ఓకే లెట్స్ సీ హౌ మచ్ ఇట్ వేస్, వెయిట్ ఎంత ఉందో చూడాలి కదా, చూద్దాం అన్నాడు. ఇట్స్ అబౌట్ 5 pounds అన్నాడు. మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ 5 pounds వరకు అవుతుంది మేడం అన్నాడు. ఇఫ్ యూ సెండ్ ఇట్ బై ఎక్స్ప్రెస్ మెయిల్, మీరు ఎక్స్ప్రెస్ మెయిల్ కనుక పంపించినట్లయితే ఇట్ విల్ గెట్ దేర్ టుమారో, మీకు రేపటికే వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ నార్మల్గా కూడా పంపించవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ దేర్ ఇన్ 2 days టైం పడుతుంది. టుమారో కాదు కానీ నెక్స్ట్ డేకి అవుతుంది. జ్యోతి, హౌ మచ్ విల్ దట్ బీ? ఓకే, నార్మల్గా అయితే ఎంత అవుతుంది? క్లర్క్ అంటాడు 3.50 pounds అవుతుంది. డూ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఇంకేమన్నా వేరే ఏమైనా కావాలా అదర్? అప్పుడు జ్యోతి అంటుంది, ఐ ఆల్మోస్ట్ ఫర్గాట్, నేను మర్చిపోయాను, ఐ నీడ్ ఏ బుక్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ టు, నాకు ఒక స్టాంప్ బుక్ కూడా కావాలి అంటుంది. క్లర్క్, ఓకే యువర్ టోటల్ కమ్స్ టు 7.50 pounds. సో అదొక్కటే అయితే ఓన్లీ 5 అయ్యి ఉండేది, అది కూడా ఎక్స్ప్రెస్ మెయిల్ అయితే. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆమె నార్మల్ ప్రిఫర్ చేసింది, రెండోది స్టాంప్ బుక్ కూడా తీసుకోవడం వల్ల అమౌంట్ ఎంతవరకు పెరిగింది, 7.50 pounds అయింది. ఓకే, so here Rajesh and Arun both are going to discuss about their hobbies. Okay, so Rajesh says, I am so happy this week of midterm exams is finished. Here see this one, exams is there, but here the subject is this week of midterm exams. That means there may be many weeks, right, for this ongoing midterm examinations, but still they are going to talk about only for this week. The examination of midterm is a little bit over, right? So they are a little bit, you can say, relaxed, right? So for that they are very happy, and Rajesh is talking about that. I am so happy this week of midterm exams is finished. Arun says, same here, that means even I feel very happy for this week midterm exam is a bit over. I am looking forward to relaxing this weekend. Let's enjoy this weekend. Weekend means Saturday and Sunday, right? Okay, I am looking forward to relaxing. That means I am planning and I am waiting to get relaxed at this weekend. I have planned a little hike. Hike means walk actually. Okay, when you walk, in the mountains especially, that is called hike. When you walk in the mountains, okay, a bit of hills, right? So that way, if you walk on the mountains, that is hike. I have planned a little hike in the woods. Even in woods also, woods means forest,
Okay, in the woods also you would find a kind of hills, small hills, right? So if you walk on that hills, that is nothing but hiking only. So that way we say a little hike in the woods means forest. And I gonna means I am going to take a trip to Tirupati if the weather cooperates, because here time permits them, time is sufficient for them, but the weather also has to cooperate for their trip. So that is the reason he is saying, and I am going to, right? I am going to means I am planning to, right? And this is a friendly conversation between Rajesh and Arun. So what they are saying, and I gonna, okay, because instead of going to, he is using I gonna take a trip to Tirupati if the weather cooperates. Then Rajesh says, oh fun man, because it's really great fun, because you have a nice plan, you want to go for a hike in the woods, that is in the forest. And the second thing is, if the weather cooperates, even you would like to visit Tirupati also. Okay, Rajesh says, oh fun, I am taking my camera. Okay, the fall is coming fast. The fall, it's actually one of the seasons. Okay, in that it's like summer, fall is summer. Okay, in that fall, what will happen? The leaves are already turning shades, red and orange. In summer you will find all the leaves, they turn into red color, right? On the trees, all the leaves on the trees you find, right, in red color, in orange color also. So that is what it will be awesome if you have a camera, right? If you take a camera to such beautiful places, if you see trees with orange and red color, right, leaves, definitely you would feel that, right? You should have a snap at it, right? So that way you take pics at it. Then Arun says, sure, I will join you. Arun says, I have such a plan in my mind, definitely I will join you, Rajesh. Let's go to hike in the woods first, and then let's have a trip to Tirupati. We will also go to Tirupati. Then we will see it in Telugu explanation. Rajesh says, I am so happy this weekend of midterm exams is finished. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది, ఈ వీక్కి మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. ఓకే అరుణ్, సేమ్ హియర్, నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ ఎన్నో వీక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ వీక్ అయితే అయిపోయింది కదా, రైట్, నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ ఉంది, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ అని చెప్పాడు. ఇంకా అరుణ్ ఏం చెప్పాడు, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ రిలాక్సింగ్ దిస్ వీకెండ్. నాకు ఫస్ట్ అసలు ఎగ్జామ్ అయిపోగానే ఈ వీకెండ్ ఎట్లా రిలాక్స్ చేయాలి అనేదాన్నే ఎదురు చూస్తున్నాను నేను అన్నాడు. ఇంకా ఐ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ ఎ లిటిల్ హైక్ ఇన్ ద వుడ్స్, ఇంకా ప్లాన్ చేశాడు అరుణ్. ఏమని, ఒక వుడ్స్ అంటే ఫారెస్ట్ అనమాట, ఆ ఫారెస్ట్లో హైక్ అంటే ఏంటి, ఆ మౌంటైన్స్ లాగా హిల్స్ లాగా ఉంటాయి కదా ఫారెస్ట్లో, సో వాటి మీద చిన్న వాక్ లాగా వెళ్దాము, బాగుంటుంది అని అన్నాడు అనమాట. అదే రిలాక్సేషన్, వాళ్ళకి రిలాక్సింగ్గా ఉండొచ్చు వీకెండ్ అని. సో అండ్ ఐ గోనా టేక్ ఏ ట్రిప్ టు తిరుపతి, ఇంకా అట్లా కొండలెక్కుతూ మంచిగా తిరుపతి కూడా వెళ్ళేసి చూడొచ్చు అని. అది కూడా ఎట్లా, వాతావరణం మొత్తం పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే, ఇఫ్ ద వెదర్ కోఆపరేట్స్. రాజేష్ అంటాడు, ఓ ఫన్ మ్యాన్, ఇట్స్ రియలీ ఫన్. ఎందుకంటే అట్లా కొండలెక్కేసి కొండలపైకి ఎక్కడం, అడవుల్లో నుంచి, అది కూడా తిరుపతికి వెళ్ళడం, రియల్లీ గ్రేట్ ఫన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ మై కెమెరా, నేను నా కెమెరా తీసుకొని వస్తాను నాతో. ద ఫాల్ ఈజ్ కమింగ్ ఫాస్ట్, ఎందుకంటే సమ్మర్ కూడా వచ్చేస్తుంది, ఫాల్ వచ్చేస్తుంది, ఫాల్ సీజన్ వచ్చేస్తుంది. ద లీవ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ టర్నింగ్ షేడ్స్ ఆఫ్ రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్. ఆకులు చూస్తే అసలు చెట్ల పైన ఒక్కొక్కటి రెడ్ కలర్లో, ఆరెంజ్ కలర్లో, అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సీనరీ. మనం వెళ్ళేటప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటుంది. మంచిగా కొండల్లో అట్లా వాక్ చేస్తూ ఆ ఫొటోస్ అన్నీ తీసుకుంటే మంచి మెమరీగా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బీ ఆసమ్ అని చెప్పి అంటాడు అనమాట. అప్పుడు అరుణ్ అంటాడు, ష్యూర్ ఐ విల్ జాయిన్ యూ, నేను తప్పకుండా నీతో కలుస్తాను రాజేష్ అంటాడు. లెట్స్ గో హైక్ ఇన్ ద వుడ్స్, మనం ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాము, ఆ వుడ్స్లో అడవిలో మొత్తం తిరుగుదాము మంచిగా నడుచుకుంటూ, అండ్ దెన్ ట్రిప్ టు తిరుపతి, అట్లనే తిరుపతి కూడా చూద్దాము. Okay, so here is a conversation about how to give advice. Okay, so Laila and Monica actually talk about some job change. Laila dialogue. Okay, thanks for meeting with me during your lunch hour. అంటే లంచ్ అవర్ అనేది జస్ట్ ఎంత ఉండొచ్చు, 45 మినిట్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే 50 మినిట్స్ ఉండొచ్చు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు కదా. సో ఆ లంచ్ అవర్ని ఎవరికి ఇచ్చింది, మౌనికాకి ఇచ్చింది అనమాట. ఏదో ఒక సమ్ ప్రాబ్లం మీద డిస్కస్ చేయడానికి. ఎవరు, లైలా. అయితే
ఓకే, లైలా అంటుంది యాక్చువల్గా మౌనికాతో, థ్యాంక్స్ ఫర్ మీటింగ్ విత్ మీ. ఓకే, నువ్వు నాతో మీటింగ్ పెట్టినావు, అది చాలా నాకు హ్యాపీగా ఉంది. అది నీ లంచ్ అవర్ని సాక్రిఫైస్ చేసి మరి నాతో కూర్చున్నావు, ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అని. అప్పుడు మౌనిక కదా తన లంచ్ అవర్ని ఇది లైలా కోసం సాక్రిఫైస్ చేసింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అని చెప్పింది. ఓకే, అదేం లేదు, డోంట్ మెన్షన్ ఇట్ అనేది. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ టు హెల్ప్, నేను నీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను ఆ విధంగా నేను నీకు హెల్ప్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఓకే, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్, అయితే చెప్పు ఇప్పుడు ఏంటి విషయం ఏంటి అని అడిగింది. వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అని. అప్పుడు లైలా అనేది, ఓ యూనో నీకు విషయం తెలుసా, షుడ్ ఐ టేక్ దిస్ న్యూ జాబ్ ఆర్ డూ ఐ స్టిక్ విత్ మై కరెంట్ వన్. నాకు ఇప్పుడు పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది, ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను. కొత్తగా వచ్చిన జాబ్ ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేసి కొత్త జాబ్ జాయిన్ అయిపోవాలా, లేదు అనుకుంటే ఉన్న జాబ్ ఇప్పుడు కరెంట్ జాబ్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ వన్ అంటే ఏంటి, ప్రెజెంట్ జాబ్, ఆ ప్రెజెంట్ జాబ్లోనే స్టిక్ అయిపోవాలా అంటే కంటిన్యూ అయిపోవాలా అని అడుగుతుంది అనమాట మౌనికాతో. అప్పుడు మౌనిక చెప్తుంది, ఓ వెల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఎ చేంజ్. నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఇది రైట్ టైం అనిపిస్తుంది, జాబ్ చేంజ్ అవ్వడమే బెటర్ అనిపిస్తుంది అని. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఎ చేంజ్ అంటే డోంట్ యూ, నువ్వేమనుకుంటున్నావు, ఇది రైట్ టైం కాదంటావా అని అడిగినట్టు. డోంట్ యూ అంటే దే పే యూ లేట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ జాబ్లో కరెంట్ జాబ్లో దే పే యూ లేట్, చాలా లేట్గా శాలరీ ఇస్తారు కదా, అండ్ యు ఆర్ అన్హ్యాపీ. లేట్గా శాలరీ ఇస్తే ఆబ్వియస్లీ నీకు సంతోషంగా కూడా లేదు. లైలా అంటుంది, డూ యూ రియల్లీ థింక్ సో, ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కొత్త జాబే యాక్సెప్ట్ చేయమని నిజంగా సీరియస్గా చెప్తున్నావా, డూ యూ రియల్లీ, నీ అభిప్రాయం అదేనా అని అడిగింది. అప్పుడు మౌనిక, ట్రస్ట్ మీ, నువ్వు నన్ను నమ్ము, యూనో టేక్ ద జాబ్, కొత్తగా వచ్చిన ఆఫర్ని వదులుకోకు, టేక్ ద జాబ్, యాక్సెప్ట్ ఇట్, వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు లూజ్. నీకు కొత్త జాబ్ యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల ఈ హెడేక్ అంతా ఉండదు కదా, ఇప్పుడు లేట్గా శాలరీ పే చేస్తున్నట్టుగా, లేదంటే ఇట్లా అన్హ్యాపీగా ఉండడం, ఇవన్నీ పోతాయి కదా, ఇంకంతకంటే నువ్వు కోల్పోయేది ఏముంది, పోతే మంచిదే కదా, ఇంకా కొత్తగా పోయేదేముంది, నీకు లాస్ అయ్యేదేముంది అని. వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు లూజ్ అంటే. ఓకే, సో హియర్ an expression is I am a job hopper. Job hopper means a person who keeps changing his jobs. Okay, who keeps changing jobs frequently. That means he frequently, whenever he gets a new job, immediately he just quit the present job and immediately he will take up the other new job. Okay, so job hopper means you have changed many jobs in last few years. Okay, so here Lata and Roy actually talk about this kind of job changing frequently. Now Lata says, please wish me luck for tomorrow, please wish me luck, good luck for tomorrow. Then Roy says, oh, why is that, are you getting married? It's a kind of surprise, right? Why is that, are you getting married? Then Lata says, very funny, no, I have got an interview for an HR manager's job with a television company, with a TV company. Tomorrow I have an interview, for that I am asking. Then Roy says, well done, I am sure you will get the job, for sure you will get that HR manager's job. Then Lata says, I am not so sure, because I am not pretty sure about it, I am a bit worried, I am saying I am a bit more concerned about my issue. How they will see my resume, I don't know, no? Because they may think something wrong in the resume. Then Roy says, what's the problem, why you think something went wrong in your resume? Then Lata says, well, I have moved companies quite means completely, I have moved means changed companies quite a bit, that means very completely, a bit, over the past few years. If you take last few years, you will observe in my resume as I have changed many companies. And I am afraid means it's a polite way of saying sorry actually. Okay, I'm polite way of saying sorry to someone. So I'm afraid, I'm sorry, they may think or might think I am a job hopper, they may consider me like I frequently keep changing my jobs and all, so that may be something negative in my resume. It's resume, not resume. In the correct pronunciation you should say resume, that is a correct pronunciation. Okay, now I am a job hopper, right? We'll see it in Telugu. I am a job hopper ante
ఏ జాబ్ దొరికితే ఆ జాబ్లోకి వెంటనే కంపెనీస్కి మూవ్ అయిపోయి ఏ జాబ్ వస్తే ఆఫర్ ఆ జాబ్ ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం. అట్లా ఎన్నో కంపెనీస్ మూవ్ అయిపోయి తక్కువ వ్యవధిలోనే ఎక్కువ కంపెనీస్లో వర్క్ చేసినట్టుగా ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంటుంది. దట్ ఈస్ అప్పుడు ఏమని చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఏ జాబ్ హాపర్ అనాలి. అటువంటి ఆ పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అతను ఐఎమ్ ఏ జాబ్ హాపర్ అనుకోవాలి. ఓకే. లత అంటుంది, ప్లీజ్ విష్ మీ లక్ ఫర్ టుమారో. నాకు గుడ్ లక్ చెప్పండి రేపటికి అని అడుగుతుంది అనమాట. ఎవరిని? రాయ్ని. అప్పుడు రాయ్ అంటాడు, ఓ వై ఈజ్ దట్, ఎందుకు గుడ్ లక్, ఆర్ యూ గెటింగ్ మ్యారీడ్, రేపేమన్నా నీకు మ్యారేజ్ అవుతుందా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు లత అంటుంది, వెరీ ఫన్నీ, రేపు మ్యారేజ్కి ఈరోజు విష్ చెప్పమని అడుగుతానా? కాదు కదా. నో, ఐ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ అన్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ జాబ్ విత్ ఏ టెలివిజన్ కంపెనీ. రేపు నాకు యాక్చువల్గా టీవీ కంపెనీలో ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్ పోస్ట్ ఒకటి ఉంది, దానికి నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి రేపు, అందుకు అడుగుతున్నాను అంటుంది. అప్పుడు రాయ్ అంటాడు, వెల్ డన్. ఓకే, వెల్ డన్ అంటే షబాష్ అని. షబాష్, రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నావా టీవీ కంపెనీలో హెచ్ఆర్ మేనేజర్ జాబ్కి? ఐఎమ్ షూర్, నేనైతే షూర్గా చెప్తా, యూ విల్ గెట్ ద జాబ్, నీకు ఆ జాబ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు లత అంటుంది, ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్, నేనే షూర్గా లేను అంటుంది. ఐఎమ్ అ బిట్ వరీడ్, నాకెందుకో కొంత, ఆ బిట్ అంటే సమ్ అని, కొంత బాధగా ఉంది అబౌట్ హౌ దే విల్ సీ మై రెజ్యూమే. నా రెజ్యూమ్ చూస్తే, నా ప్రొఫైల్ చూస్తే అసలు వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారో. సి అంటే ఏంటి? హౌ దే విల్ అండర్స్టాండ్ కదా, వాళ్ళు ఎలా నా రెజ్యూమ్ని ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారో అని నాకు కొంచెం బాధగా ఉంది. నాకు జాబ్ వస్తుందని ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్గా చెప్పలేను నేను అంటుందన్నమాట. అప్పుడు రాయ్ అంటాడు, వాట్స్ ద ప్రాబ్లం, ఏమైంది, ఏం సమస్య ఉంది నీకు ఆ రెజ్యూమ్లో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు లత చెప్పింది, వెల్ ఐ హ్యావ్ మూవ్డ్ కంపెనీస్, చాలా కంపెనీస్ మూవ్ అయి ఉన్నాను, క్వైట్ అంటే కంప్లీట్గా చాలా కంపెనీస్ మూవ్ అయి ఉన్నాను, ఏ బిట్ ఓవర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అయితే చాలా తక్కువే ఉంది, ఆ బిట్టే కొంచెమే, కానీ దానిలోనే ఎన్నో కంపెనీస్ మూవ్ అయి ఉన్నట్టుగా రెజ్యూమ్లో ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ అఫ్రేడ్, ఐఎమ్ సారీ అంటే ప్రొఫెషనల్గా సారీ చెప్తాం కదా, దానికి ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ అంటాం. ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ దే మైట్ థింక్, వాళ్ళు ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే ఐఎమ్ ఏ జాబ్ హాపర్, అంటే నేను ఊరికే కంపెనీస్ రీజన్ లేకుండా ఎన్ని కంపెనీస్ పడితే అన్ని కంపెనీస్ తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ కంపెనీస్లో మూవ్ అయిపోయే ఆ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ అనుకుంటారేమో నన్ను. నాకు అట్లా అనుకొని ఎక్కడ స్టేబుల్గా ఉండనేమో అనుకొని జాబ్ ఇవ్వకపోవచ్చు కదా అని డౌట్ ఉంది, అందుకే చాలా వరీడ్గా ఉన్నాను అని చెప్పేసి లత చెప్పేసింది. ఓకే. So today we are going to learn a beautiful expression here. We have got a win-win situation. We means more than one person, right? And here a win-win situation means it is an agreement actually. In this agreement, two parties, right? Two parties will actually get the equal advantage, equal benefit in that agreement. See what is that situation and all. Sandeep is there, Hari is also there. Sandeep says, we will give you the order. It's a business order here. We will give you the order if you can guarantee delivery in 3 weeks. Then Hari says, if you confirm the order today, we will deliver it in 2 weeks. We will have to, because we have an urgent order. I think this is an urgent order for you. So we have to complete it in just 2 weeks time. అని చెప్తాడనమాట హరి. ఓకే. దెన్ సందీప్ సేస్, if you can deliver in 2 weeks, right, that would give us a big advantage over our competitors. So we have many competitors. If you can deliver our order in just 2 weeks, we are going to have some advantage over our competitors. Okay. Then Hari says, our workers are really very experienced and we also have latest equipment, so we can. So that is our assurance. Then Sandeep says, looks like we have got a win-win situation here, right? So you are saying it, our order is very urgent order for you, right? And you want to complete it in just 2 weeks time, not 3 weeks time also. So I feel I'm going to get some advantage, over my competitors. I have many competitors, right? So I'm going to get some, kind of win situation here. So even you will also get a win situation because I am going to give my order to you to complete this in just 2 weeks. Then you have got our order, so that is the confirmation. Okay. Then Hari says, that's great, and we will start on it, okay, right away, because we have to start working from now onwards.
So I think it's really very great, and I thank you for that. Okay, now we will see it, the pronunciation here. Okay, we will give you the order here. R is actually silent. Okay, order, that's it, order. We will give you the order if you can guarantee, the pronunciation is here T long E in the endings. Okay, guarantee delivery in 3 weeks. If you can confirm the order today, we will deliver, R is silent here, deliver in 2 weeks, and we'll have to, because we have an urgent order that we must start working in just 2 weeks time. It's not time. 2 weeks time. Sandeep, if you can deliver in 2 weeks, that would give us a big advantage. It's not advantage over our competitors. Again, over, R is in the ending, right? So R is silent. Our, our here, right? So R is silent here. Competitors. Here after R, you have S here. So that S sound will become Z, buzzing Z. Okay? So competitors. Okay? Now Hari says, our workers. Again after R, we have S. So workers. Our workers are very experienced. Ta sound in the ending, in the word experienced. Okay, there is no da sound, that is ta in the ending. So experienced, and we also have latest equipment. We can. Sandeep says, looks like we have got a win-win situation. Here you can say situation also. Situation is also correct pronunciation. Here R is silent in the word here. Okay, you got our order. Again R is silent in the ending. Okay, and hurry. That way we will start on it, on this order straight away. I is in a low tone, way in a higher tone. So straight away, right? Straight away. You should practice that way. It is on it straight away. Okay, now we will see it in Telugu explanation as well, and we will see Sandeep. We will give you the order if you can guarantee delivery in just 3 weeks. Sandeep antadu, we will give you the order, మీకు ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాము, మా బిజినెస్ ఆర్డర్ని, మీరు కనుక మాకు గ్యారంటీగా చెప్పగలిగితే 3 weeks కల్లా డెలివరీ అయిపోతుందని, వీఆర్ రెడీ టు గివ్ యూ ద ఆర్డర్ అని చెప్తాడు సందీప్. అప్పుడు హరి అంటాడు, ఇఫ్ యూ కన్ఫర్మ్ ద ఆర్డర్, మీరు ఈరోజు కన్ఫామ్గా చెప్పండి, నేను ఈరోజు మీకు ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తున్నాను, మీరు కన్ఫామ్గా ఈరోజే చెప్పేస్తే వీ విల్ డెలివర్ ఇట్ ఇన్ 2 weeks. 2 weeksలోనే మీకు మీ ఆర్డర్ని మీకు డెలివరీ చేస్తాము. వీ విల్ హ్యావ్ టు, ఎందుకంటే మేము చేయాలండి మీకు, బికాస్ వీ హ్యావ్ అన్ అర్జెంట్ ఆర్డర్. ఇది మీకు అర్జెంట్ ఆర్డర్ అని మాకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి, దట్ వీ మస్ట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ 2 weeks టైం. సో మేము కంప్లీట్ చేసేసి మీకు 2 weeksలో డెలివరీ ఇచ్చేస్తాము అని హరి రెస్పాండ్ అయ్యాడు. అప్పుడు సందీప్ అన్నాడు, ఇఫ్ యూ క్యాన్ డెలివర్ ఇన్ 2 weeks, 2 weeksకే మీరు కంప్లీట్ చేయగలిగితే దట్ వుడ్ గివ్ అస్ ఎ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ అవర్ కాంపిటీటర్స్. మా కాంపిటీటర్స్కి మేము అట్లా అంటే వాళ్ళని బీట్ చేసి మాకు మీరు ముందే 2 weeksలో కనుక ఇవ్వగలిగితే మాకు ఇది చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అయిపోతుంది అన్నాడు. అప్పుడు హరి అన్నాడు, అవర్ వర్కర్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సార్ అన్నాడు. చాలా అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళంతా, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్. ఇంకా అదే కాదు సార్, మా దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ చాలా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇది. సో వీ క్యాన్, మేము తప్పకుండా మీకు డెలివరీ అనేది ఇచ్చేయగలుగుతాము మీరు ఇచ్చే ఆర్డర్కి అన్నాడు. అప్పుడు సందీప్ అన్నాడు, లుక్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ గాట్ అ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. అంటే దీనివల్ల నేను ఆర్డర్ ఇవ్వడం వల్ల మీరు కూడా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అంటున్నారు, అంతా మీరు త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తామంటున్నారు, అర్జెంట్ వర్క్ అని అర్థం చేసుకుని, ఐ థింక్ మేము ఎట్లయితే మా సైడ్ మా కాంపిటీటర్స్ని నిలదొక్కుని మేము ఎట్లా అడ్వాంటేజ్ పొందుతామో, మేము కూడా మీకు ఈ బిజినెస్ ఇవ్వడం వల్ల మీ కాంపిటీటర్స్ని నిలదొక్కుని మీరు కూడా మీ బిజినెస్ పరంగా మీరు కూడా విన్ అయినట్టే కదా ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీ సైడ్కి. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ గాట్ present tense, recent activity, right? So recent result, we have got a win-win situation. That means both sides, you and I have won in these situations. That means we both have got some benefits, okay, on both sides.
So here we are going to learn another phrase, that is carry the can. Carry the can means taking the responsibility for the blames and all, okay, that even though that is not your mistake, right, it is actually a failure, okay, in that failure somebody will blame you, okay, and you know that somebody has done something and he is putting that blame on you. So in that situation, if you take that blame and all, right, that means you are carrying the can. Carrying the can means you are taking the blames of other people, okay, which is not your fault. Now see, Madhu and Pavitra, they both talk about a situation where a blame is kept on them, right, and they are actually not interested to take that. That means they are not going to carry the can in this situation, okay. So Madhu says first, our new marketing manager, see here, this one is new, right, our new marketing manager is absolutely means completely hopeless. Hopeless means he is actually not fit to be a manager in that role, okay. Now Pavitra says, I am not surprised. That means there is no wonder, no surprise, even I know that, like, he is hopeless guy, that means he is not efficient guy to be a manager. I am not so surprised. I have been hearing, see this one, have been hearing means since very long time, right, I know that, like, he is not fit in this new role, okay, and I have been hearing other people that he is pretty incompetent. Incompetent means like inefficient, that means not efficient, okay. Pretty means very. Even I know that, even many other colleagues, right, like they have told me about this situation, and he is really not fit or not efficient to be a marketing manager. Now Madhu says, yes, it's not his ideas that are no good. That means I agree, not only his ideas, right, that are no good, that means those are not effective. His ideas, manager's ideas are not effective. Not only his ideas are effective, but also not only his ideas are not effective, but also, that means, but the ways he tries to get us to put them into practice. That means when his ideas are not effective, right, even though the new manager is still forcing us to put those ideas, fault ideas, into our practices, okay. That means he is actually forcing us to work on those, fault ideas, okay. Now they just don't work. This is what the result. If you put some bad ideas into practice of work, definitely you get bad results, right. So that is the reason we say they just don't work. That means it won't give any good results. Then Pavitra says, that must make life very difficult. If you get bad results with bad ideas, obviously your life is going to be very complicated, very difficult to manage at work. Then Madhu responds, it does. That means, yeah, definitely ideas are very bad, so the results follow in a bad way, right. So there are no good thing to describe this situation. So here, but it's even worse. Not only good thing, worse things also may happen. He tries to put the blame for failure on us. So when the things go wrong, right, obviously this new manager is actually putting that blame on us, because he himself knows that his ideas are not good. Still he forces us to work in a good way. Obviously we never get any good results, but still if anything goes wrong in the results, at that time he will catch hold of our neck and he says that, like, that is going to be our fault, and why should we accept that situation? That is the scenario here, right. He tries to put the blame for failure on us. See this one, put the blame for failure on somebody, right. So when it is your mistake, right, if you don't want to accept that, obviously what you will do, sometimes you may put that blame for some reason, for failure, on some other person, right. Here that is on us. Now, but we are determined. That means, but we are determined means decided, okay.
not to carry the can. That means not to take the blame for his mistakes. Whose mistakes? Manager's mistakes. Now Pavitra says, why should you? Why should you means why should you take the blame? Never take the blame, because that is not your mistake. It's his responsibility. What is his responsibility? You should give nice ideas, very good productive ideas. When the ideas are very productive, efficient manager he will become, and the results also will follow in an efficient and more effective way, right? Okay, now we will see it in Telugu. First one, Madhu, our new marketing manager is absolutely hopeless. ఈ మేనేజర్, కొత్తగా వచ్చిన మేనేజర్ మార్కెటింగ్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా లేడు, అతని మీద ఆశలు వదిలేసుకోవడం మంచిది అని హోప్లెస్ అంటే. నెక్స్ట్ పవిత్ర, ఐఎమ్ నాట్ సర్ప్రైజ్డ్. అవును, ఈ విషయంలో నేను ఆశ్చర్యపోవాల్సింది ఏం లేదు, నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇలా ఐ హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్ అదర్ పీపుల్ దట్ హీ ఈజ్ ప్రిటీ ఇన్కాంపిటెంట్. అతను అసమర్థుడని నాకు ఆల్రెడీ ఎంతోమంది చెప్తుంటే నేను విన్నాను, ఇప్పటివరకు వింటూ ఉన్నాను. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్. మధు అంటాడు, ఎస్, ఇట్స్ నాట్ హిజ్ ఐడియాస్ దట్ ఆర్ నో గుడ్. అతని ఐడియాసే చెత్తగా ఉంటాయనే కాదు, అతని ఐడియాసే చెత్త అనుకుంటే, నో గుడ్ అంటే ఉపయోగం లేనివి అనుకుంటే, బట్ ద వేస్ హీ ట్రైస్ టు గెట్ అస్, అతను మనల్ని కూడా అట్లా ఫాలో అవ్వమని చెప్పి చెప్తాడు చూసారా, అది రుద్దడం అనమాట. సో దాన్ని ఏమంటాం, ద వేస్ హీ ట్రైస్ టు గెట్ అస్ అంటే ఏ వేలో మనం రీచ్ అవుతున్నాడు ఫోర్స్ఫుల్గా, అలా దేని గురించి పుట్ దెమ్ ఇంటూ ప్రాక్టీస్. అతను చెప్పే చెత్త ఐడియాస్ అన్నిటినీ ప్రాక్టీస్లో పెట్టమంటాడు, అంటే మనం దానిపైన వర్క్ చేయమంటాడు. అది ఇంకా వర్స్ట్ థింగ్ అని. అతను ఇచ్చే ఐడియా వర్స్ట్ థింగ్, దానికి మనల్ని ఇంకా ప్రెషర్ చేయడం, ఈ రెండు కూడా నేను ఒప్పుకుంటాను అతని విషయంలో అసమర్థుడు అని చెప్పి. రెండోది, దే జస్ట్ డోంట్ వర్క్. రిజల్ట్స్ పరంగా ఆ ఐడియాస్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రాక్టీస్లో చేస్తామో అప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ రావని, దే జస్ట్ డోంట్ వర్క్ అంటే. నెక్స్ట్ పవిత్ర, దట్ మస్ట్ మేక్ లైఫ్ వెరీ డిఫికల్ట్. అంతేకాదు, ఆ ఐడియాస్ని మనం వర్క్ చేయడం వల్ల మనకి సిచ్యువేషన్ ఇంకా వర్స్ట్ అయిపోతుంది, కాబట్టి మనం చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది బిజినెస్లో అని. నెక్స్ట్ మధు, ఇట్ డాజ్. అవును, ఖచ్చితంగా వెరీ డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది లైఫ్లో, ఎందుకంటే అది మన మీదకి తోస్తారు కాబట్టి అని. బట్ ఇట్స్ ఈవెన్ వర్డ్స్. ఆ విధంగా చెప్పుకోవడానికే చాలా 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 ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని. ఇట్స్ ఈవెన్ వర్డ్స్. హీ ట్రైస్ టు పుట్ ద బ్లేమ్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ అన్ అస్. అంటే అతను ఇచ్చే ఐడియాస్ మన మీద ప్రయోగిస్తాడు, అందులో కనుక మనం ఫెయిల్ అయితే, మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడంలో ఫెయిల్ అయితే, ఆ ఫెయిల్యూర్ సంబంధించిన బ్లేమ్ అంతా కూడా మన పైన వేస్తాడు. బట్ వీఆర్ డిటర్మైండ్ నాట్ టు క్యారీ ద క్యాన్. అయితే అతను చేసిన తప్పులకి మనం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అదే ఆ బ్లేమ్ తీసుకోవడం అనే రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం మనం తీసుకోకూడదని చెప్పేసి ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ అయి ఉన్నాం. పవిత్ర అంటుంది, వై షుడ్ యూ, మీరెందుకు తీసుకోవాలి, మీకేం పని, అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ, అతను చేసిన మిస్టేకే, ఐడియాస్ ఇవ్వడం, వాటిని మీ మీద రుద్దడం, కాబట్టి అది అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో డోంట్ క్యారీ ద క్యాన్ ఫర్ హిజ్ మిస్టేక్స్ అని చెప్తుంది. సో here is an expression which is fitting a solar panel. They are fitting a solar panel. What is the meaning of a solar panel? Solar panel means, it's like dots, okay? All are cells, okay? It's actually a frame, very big frame. In that frame you will find solar dots or cells. Each and every cell is connected to one another, okay? So that is the reason we call the entire frame like a solar panel. It utilizes the sun power, the heat produced from the sun, okay? So it is actually for industrial use or for home needs, for boiling water or for producing electricity, right? To have our lights and fans, right? We can utilize this way, okay? Now we'll see Kavya and Raghu both are discussing about fitting a solar panel in their street, okay? Now first one, Kavya says, what are those workmen? What are those workmen? Who are those workmen? Workmen means the labor or technicians, whoever. Doing on the roof of the house. Generally where the solar panel kept, it is kept on the roof of the house only, right? Across the street. Across the street means on the road or on the street. Now Raghu says,
I talked to one of them. I am saying talked. No, I am not saying talked, right? I am saying talked because after ka consonant sound, if we have ed spelling, the ed spelling will be pronounced as ta consonant sound. Okay, so Raghu says, I talked to one of them. One of them means there are many people, but I talked to only one person. One of them means workmen. When they arrived this morning, okay, they are fitting solar panel. What they are doing? They are fitting solar panel. Now Kavya says, what is that for? Why are you doing all this solar panel to the roof of the houses? Then Raghu says, it's for heating water using just the heat from the sun or just the heat of the sun. Okay, it is only for boiling water or heating water. Okay, now Kavya says, can you really get enough heat from the panel to do that? That means with this solar panel, will you be able to produce the enough heat to heat the water? She is asking. Then Raghu says, well, it depends. It depends on the situation. Otherwise, you can say it would depend on the situation. Also, you can say, right? Of course, because it always depends on the weather conditions. You know that, right? If it is a rainy day, probably you will not be able to get the enough, energy or heat from the sun, right? So, in this situation, depends on. Why it depends on? Because it's a universal fact. Why it is universal fact? Weather conditions will change automatically sometimes, right? Either it is winter or summer like that. So in this, true things or universal truths or scientific facts, we need to always use simple present tense like this. It is third person singular, so we will add yes or yes to the main verb. Depend is the main verb, so here we are adding yes, right? So in this situation, well, it depends on weather, of course. Okay, now, but he told me that it can provide from 30% to 70% of an ordinary home's needs per year. Okay, so here what are the 30 to 70%? Okay, in the entire year, you will be able to get 30 to 70% of all time. In the all time, 70% you will have the nice atmosphere, right? You will have a nice weather. That means sunny, not rainy. Okay, nice heat also from the sun, right? So you will be able to heat the water almost 70% of the entire year, right? Except those 3 months which are rainy. Okay, so here you will have enough space, enough heat also to boil the water, right? Kavya says, and for free, without any charges, because you are using the heat of the sun and you are going to get the hot water, that is entirely for free, right? That's really worth having. Yeah, we should have this solar panel, because with this we will not have any power charges, current charges and all, right? If we have this solar panel fitted to the roof of our house, so really worth having. It is very important for us. Okay, now we'll see it in Telugu. First one, Kavya. What are those workmen doing on the roof of the house across the street? స్ట్రీట్ మొత్తం పైన ఈ రూఫ్ హౌస్ పైన ఉండే రూఫ్ అంటే ఏంటి? పైకప్పు కదా. ఆ పైకప్పు పైన ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా? వర్క్మెన్ వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు, ఏదో చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని కావ్య రఘుని అడిగింది. అప్పుడు రఘు చెప్తాడు, ఐ టాక్ టు వన్ ఆఫ్ దెమ్, వాళ్ళతో ఒకరితో మాట్లాడాను. వెన్ దే అరైవ్డ్, వాళ్ళు మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు, దే ఆర్ ఫిట్టింగ్ అ సోలార్ ప్యానల్, ఏదో సోలార్ ప్యానల్ ఫిట్ చేస్తున్నారంట పైన, రూఫ్ పైన. అప్పుడు కావ్య, వాట్ ఈస్ దట్ ఫర్, దేని గురించి ఆ సోలార్ ప్యానల్ పైన పెట్టించింది అని అడిగింది. రఘు, ఇట్స్ ఫర్ హీటింగ్ వాటర్. ఓకే, మనం హాట్ వాటర్ కావాలనుకుంటాం కదా స్నానం చేయడానికి, సో దాని గురించి ఇట్స్ ఫర్ హీటింగ్ వాటర్ యూజింగ్ జస్ట్ ద హీట్ ఆఫ్ ద సన్. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వెలుగు కానీ వేడి కానీ దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఆ సోలార్ హీటర్ అనేది, ఆ సోలార్ ప్యానల్ అనేది. దాని నుంచి మనం హీట్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ కూడా అని చెప్తాడన్నమాట రఘు. అప్పుడు కావ్య అంటుంది, కెన్ యూ రియల్లీ గెట్ ఇనఫ్ హీట్, మనకు కావాల్సినంత వేడి సూర్యుడి నుంచి ఈ సోలార్ ప్యానల్ తీసుకొని మనకి ఇస్తుందా అని అడిగింది. అప్పుడు రఘు అంటాడు, వెల్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెదర్ కండిషన్స్.
ఎందుకంటే సోలార్ ప్యానెల్ ఉందని చెప్పి మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. ఇది వెదర్ సిచ్యువేషన్ బాగుంటే, మంచిగా హీట్ ఎక్కువ ఉంటే సూర్యుడి నుంచి, అప్పుడు మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హీట్ లేకపోతే బయట వెదర్ సరిగ్గా లేనప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోలేము. అయితే బట్ హీ టోల్డ్ మీ దట్ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఫ్రమ్ 30 to 70% ఆఫ్ an ఆర్డినరీ హోమ్స్. అంటే మన గృహ అవసరాలకి, మన ఇంటి అవసరాలకి పర్ ఇయర్ వైజ్గా చూస్తే ఏ ఆర్డినరీ హోమ్ అయినా, చిన్న హోమ్ అయినా కానీ ఒక 70% వరకు మ్యాక్సిమం మనకి ఎప్పుడు ఎండ ఉంటుంది కాబట్టి, బయట హీట్ ఉంటుంది కాబట్టి, దాని నుంచి మనం ఈ హాట్ వాటర్ అనేది మనకి వస్తుంది అని చెప్తాడు. కావ్య అంటుంది అండ్ ఫర్ ఫ్రీ. సూర్యుని హీట్ అనేది ఫ్రీనే, అంటే మనం ఫ్రీగానే ఆల్మోస్ట్ 70% అంటే ఇయర్ మొత్తం పైన అన్ని రోజులు మనం ఫ్రీగానే వాటర్ మొత్తాన్ని హీట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. దట్స్ రియల్లీ వర్త్ హ్యావింగ్. ఇటువంటిది ఉండాల్సిందే మనకి అని అంటుంది. ఓకే, సో నౌ వీ విల్ సీ what did you do during your gap year. Generally, when do we say gap year? Gap year means when you enter a university, right, or any job, right? At that time, if you see any some kind of year gap or 6 months gap or 3 months gap, right, in your resume or in your experience biodata, right? So definitely you have to say some answer to the interviewer at that time, right? So in this situation, Santosh and Mahesh both talk about this gap year, what they did in that gap year after their studies. Okay, now Santosh says, so what did you do during means at the time of your gap in your resume or in your experience or biodata, wherever, right? So Mahesh says, I took part in means what? I involved in an environmental project. Okay, the pronunciation of environmental is environmental project in Bangalore. You know that Bangalore is a very green city, right? So in that green city, green means what? There is lot of greenery, like in the form of trees and all, right? So it's an environmental project, right? If it is environmental project means you are actually planting trees there. Okay, now Santosh says, sounds interesting. Oh, you are involved in this planting trees and all in Bangalore? It really sounds interesting. Yeah, very interesting. What were you actually doing at that time? Then Mahesh says, most of the time we were planting trees. It was really hard work. Yeah, obviously when you plant tree, right, it is really hard work because it requires your physical activity. Next one, Santosh says, what was the point of that? Why you planted trees in that project, environmental project? Then Mahesh says, it was to help remove carbon gases. What are the carbon gases? Carbon dioxide, right? And what is the other one? Carbon monoxide. Carbon monoxide actually it is relieved from traffic vehicles. Okay, we have bike, cars nowadays, right? Wherever we go, actually we have many signals, we call junctions also, right? So at that junction or signal time, we actually keep our vehicle on only, not off, right? So at that time, you will release lot of fumes, 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 carbon fumes. That means carbon gases, right? So through that we will get lots of lung diseases and all, right? So when you have this carbon monoxide or carbon dioxide, right, at that situation, all these gases, carbon gases, right, they just go to the sky. In the sky, it will actually stop the sun heat, or it will stop that oxygen actually will not enter. The oxygen will not enter the planet, because it will also damage the trees, right? It will damage the environment, the purity of the air, oxygen, everything it will damage, right? So in that situation, the entire world will become what? Very hot with these hot gases, carbon dioxide, carbon monoxide, all these things, right? So in that situation, what will happen if everything is hotter, right, in the temperature? Obviously the levels of the sea, right, the waves or the water, everything will be like raised, oceans will be raised, and you will have lots of acid rains also.
if the levels of the sea increased, right, obviously it will be evaporated. And once it is evaporated, you will have rain. What type of rain it is? It is acid rain, because everything is carbon gas in the rain also. Okay, so that is the effect. So this is called global warming. WARMING, global warming. Warming means what? Very hotter. Okay, globally everything, the temperature levels are very hotter. Okay, then Santosh says, means in a very good way, very pleasing way. It's a surprise. I see means I understand, because trees absorb carbon dioxide. Now I got it. Why you planted trees as part of your environmental project in Bangalore. So when you planted some trees, obviously the trees absorb the carbon dioxide. When it absorbs the carbon dioxide, as a result of that, it will also give you back oxygen, right? So that is the purpose of doing a very hard work. It was really very hard work. Then Mahesh says, yes, and it actually helps them grow faster. Once you plant some small, plant some small trees, obviously in future, right, it will definitely, the environment also, once it is purified with fresh air, obviously, right, we will also have a fresh oxygen. And even by planting small plants on earth, we will have, this kind of, we will help them growing faster. The plants also will grow faster in future generations, because everything is purified in the oxygen and all. Okay, so we'll see it in Telugu now. Okay, first Santosh will say, so what did you do during your gap year? నీ అకాడమిక్ అంటే నీ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కడో సర్టిఫికేట్లో రెజ్యూమ్లో కనిపిస్తుంది, అంటే ఏం చేసి ఉండొచ్చు, ఎందుకు ఉంది అని ఒక రీజన్ అడిగాడు అనమాట. అప్పుడు మహేష్ చెప్తాడు, ఐ టుక్ పార్ట్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఒక దానిలో ఏదైనా ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీలో మనం కనుక ఇన్వాల్వ్ అయినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాము, ఒక టుక్ పార్ట్ అంటాం. అంటే ఒక మన కాంట్రిబ్యూషన్ లాగా మన సైడ్ నుంచి మనం ఏం చేయగలుగుతాం అంటాం కదా, అట్లా ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ లాగా. అయితే ఏదైనా ఒక సోషల్ వర్క్లో మిగతా వాళ్ళతో కలిసి, అప్పుడు ఐ టుక్ పార్ట్ ఇన్ అనాలి. ఐ టుక్ పార్ట్ ఇన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసాము ప్రకృతికి సంబంధించింది, అంటే పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికని. అది ఎక్కడ చేసామంటే బెంగళూరులో చేసాము అని చెప్పాడు ఆ ఇయర్లో, ఆ గ్యాప్ ఇయర్లో. అప్పుడు సంతోష్ అడిగాడు, సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, చెప్పు వాట్ వర్ యూ యాక్చువల్లీ డూయింగ్, నువ్వు ఆ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉన్నావు ఆ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్లో అని అడిగాడు. అప్పుడు మహేష్ అంటాడు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం, అంటే మ్యాక్సిమం టైం మేము ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసినంత కాలం వీఆర్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్. మేము చేసింది ఒకటే, మేమంతా కూడా ట్రీస్ని మొత్తం ప్లాంట్ చేసాము అర్త్ పైన. ఇట్ వాజ్ రియలీ హార్డ్ వర్క్, అయితే చాలా హార్డ్ వర్క్ అది అప్పట్లో అని అన్నాడు. సంతోష్, వాట్ వాజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దట్, అది ఎందుకు చేసినట్టు అని అడిగాడు. వాట్ వాజ్, అందులో చెప్పుకోదగ్గ పాయింట్ ఏంటి, ఎందుకు ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్లో మొక్కల్ని నాటారు అని అడిగాడు. వాట్ వాజ్ ద పాయింట్ ఇన్ దట్. పాయింట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని, ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్ అని, అడ్వాంటేజ్ అని అట్లా. మహేష్, ఇట్ వాజ్ టు హెల్ప్ టు అని ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ టు అనే మీనింగ్ ఉండదు, హెల్ప్ రిమూవ్ అని అనాలి అంతే. ఎందుకంటే హెల్ప్ అనేది ఒక వర్బ్, రిమూవ్ అనేది ఇది కూడా ఒక వర్బే, రెండు వర్బ్సే. కానీ హెల్ప్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా టూ రాకూడదు, అది గ్రామర్ రూల్ ప్రకారం. కాబట్టి ఇక్కడ టూ అనేది లేకుండా, టూ అనేది హిడెన్ మీనింగ్ ఉందనుకొని టూ అనేది యూజ్ చేయకుండా ఇట్ వాస్ టు హెల్ప్ రిమూవ్ అనేసేయాలి డైరెక్ట్గా. కార్బన్ గ్యాసెస్ని రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఏది, ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ అనే యాక్టివిటీ. ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్లో ఉంది కదా కార్బన్ గ్యాసెస్, ఇవన్నీ తీసేస్తుంది. అలా టు హెల్ప్ లిమిట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా హాట్ అయిపోతుంది, టెంపరేచర్ అంతా, సీ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి, ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయింది, కార్బన్ గ్యాసెస్ ఇవన్నీ పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ హాట్ అంతా అయిపోయి సీస్ పైన సీ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల అది ఇవాపరేట్ అయిపోయి మళ్ళీ యాసిడ్ రైన్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇదంతా గ్లోబల్ మొత్తం, అంటే వరల్డ్ మొత్తం హీట్ ఎక్కువ అయిపోతుందని. ఈ హీట్ ఎక్కువైపోయేదాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఎప్పుడైతే ఇట్లా మనం ప్లాంటింగ్ అన్నీ చేసినామంటే ఆబ్వియస్లీ ఆ అట్మాస్ఫియర్ని కొంచెం లిమిట్ చేస్తాం, టెంపరేచర్స్ని కొంచెం కామ్ డౌన్ చేస్తాం. ఓకే అని చెప్తాడు సంతోష్. ఐ సీ, అంటే ఎంత మంచి పని చేస్తున్నావు అని. ఐ సీ, ఐ అండర్స్టాండ్, బికాస్ ట్రీస్ అబ్జర్వ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తాన్ని ఈ ట్రీస్ అన్నీ కూడా గ్రహిస్తాయి, పీల్చుకుంటాయి.
Mahesh, yes, అవును. అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ దెమ్ గ్రో ఫాస్టర్. అలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ చెట్టు కూడా బాగా తొందరగా పెరుగుతుంది అని. ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ అంటే అట్లా పీల్చుకున్న తర్వాత, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చుకున్న తర్వాత అది ఒక చెట్లు పెరగడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అని ఎవరు చెప్పారు, మహేష్ చెప్పాడు. See this wonderful expression, that is, let's call it a day. The meaning of let's call it a day is, let's stop the work we are doing. Okay, let's stop the work we are doing. Now Arvind and Peter talk about situation here. Arvind says, how many more files have we need to work? How many more files? That means already we have worked on some files. How many more are there? Okay. Now Peter says, I think it's about 6. What is the meaning of about? About 6. About means nearly. Certainly. That means definitely not more. That means not more than 6 files. Arvind, and when do we have to finish tomorrow? Tomorrow by what time we need to finish this work? Peter says, we have got to be out of this work by noon. By noon means by 12 o'clock or 12 pm. By 12 pm we need to finish this work at any cost, including those 6 remaining files. Then Arvind says, well, it's almost 7 pm. Almost 7 pm. And I have had enough. That means I have already worked enough files for today. Let's do the remaining 6 files tomorrow. Tomorrow we will continue. There will be enough time. Anyways, by tomorrow afternoon only we have to finish this, right? So if we come early, tomorrow we may have enough time for completing the next 6 files. Then Peter says, okay, let's call it a day. Okay, let's call it a day means let's stop the work we are doing now. Okay, we'll see it in Telugu. Arvind says, how many more files have we need to work? That means how many ఎన్ని ఇంకా ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనం కంప్లీట్ చేయడానికి. పీటర్ అంటాడు, ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ 6 ఉన్నాయి. అంటే మనం వర్క్ చేసినవి కాకుండా ఇంకా వర్క్ చేయాల్సినవి ఎన్ని ఉన్నాయి, నియర్లీ 6 ఉన్నాయి. సర్టన్లీ నాట్ మోర్. 6 ఫైల్స్ కన్నా ఎక్కువ అయితే ఉండవు. అరవింద్ అంటాడు, అండ్ వెన్ డూ వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ టుమారో? రేపు ఏ టైం కల్లా మనం ఈ 6 ఫైల్స్ కూడా అంటే అన్నీ ఫినిష్ చేయాలి అని అడిగాడు. అప్పుడు పీటర్ చెప్తాడు, వీ హ్యావ్ గాట్ టు బీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ బై నూన్. రేపు ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా మనం ఈ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసి బయటపడాలి. అరవింద్ అంటాడు, వెల్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 7 pm. ఆల్రెడీ 7 pm అయిపోయింది అని అరవింద్ చెప్పాడు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అరవింద్, ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎనఫ్. నేను ఆల్రెడీ చాలా వర్క్ చేస్తున్నాను ఈ రోజుకి, చాలు, ఈరోజు నేను చాలా నాకు సరిపడేంత వరకు చేస్తాను. లెట్స్ డూ ద రిమైనింగ్ 6 files టుమారో. రేపు పెట్టుకుందాము ఈ 6 ఫైల్స్ని. దేర్ విల్ బి ఎనఫ్ టైం. రేపు చాలా టైం ఉంటుంది కదా. అప్పుడు పీటర్ అంటాడు, ఓకే, లెట్స్ కాల్ ఇట్ ఎ డే. ఓకే, ఈరోజుకి ఆపేద్దాం అని. లెట్స్ కాల్ ఇట్ ఎ డే అంటే ఏంటి, ఈరోజు చేసిన వర్క్ చాలు, ఆపేద్దాం అని. ఓకే, an advertisement caught my eye. Okay, caught my eye means, when your attention is focused on something. Okay, that is what caught my eye. That means something draw your attention. Now see this one, Nalini and Manohar, they talk about some advertisement. Okay, what is that advertisement? We will see in this conversation. Nalini says, haven't seen you for ages. That means for ages means for a very long time. I haven't met you for a very long time. What's new? What's up? What's happening? Is there anything special in your life? That way. Okay, what's new means. Now Manohar says, well, he's trying to think about something, so that is the reason he is using the word well before speaking. I have got a new job and I'm a sales manager for an office furniture company. Okay, so that is a new job for him, a sales manager for an office furniture company. Then Nalini says, wow, that's great. How did you get that job? How did you get it? Then Manohar says, well, I was looking through means I was searching through, or I was reading through the job ads
in classifieds paper a few weeks ago, when the one for my present position, that means when the one, that means the one ad for my present position, present job, position means job, caught my eye. That means when I was looking through some jobs, right, job ads, at that time I found it, one of the ads, meets the job requirements of what I am doing in present job. So my present job is actually have some kind of requirements, right? So the same requirements are given in the classifieds for some advertisement. So I matched up my requirements, okay, the experience, the skills, the strengths I have in that advertisement requirements. So once I matched it, what happened? Nalini, okay, Manohar says, when the job is suitable for me, it caught my eye. So when I thought that the advertisement is actually more suitable to my job position, it caught my eye. That means it took my attention. Nalini, why was that? That means why did you change your job? Then Manohar says, well, it was offering an exceptionally good salary. So good salary is offered to him by the new company, right? So it was offering an exceptional means very high, good amount of salary, plus very good prospects. What is the meaning of prospects? Prospects means very good possibilities are there, okay, many possibilities for what? For promotion. So I went for it. Now we will see in Telugu explanation. First one, Nalini, right? Haven't seen you for ages. చాలా ఏళ్ళైనట్టుగా ఉంది అసలు మిమ్మల్ని చూసి కనిపించి. వాట్స్ న్యూ, ఏమన్నా విశేషాలు ఉన్నాయా అని అడిగింది నల్ని. అప్పుడు మనోహర్, వెల్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఎ న్యూ జాబ్, నాకు కొత్తగా జాబ్ వచ్చేసింది. ఐఎమ్ సేల్స్ మేనేజర్ ఫర్ అన్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ కంపెనీ. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ కంపెనీలో సేల్స్ మేనేజర్ జాబ్ అది అని చెప్పాడు. నళిని, వావ్ దట్స్ గ్రేట్, చాలా హ్యాపీగా ఉంది, అందులో సేల్స్ మేనేజర్ జాబ్ అంటే గ్రేటే కదా అనింది. హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇట్, ఎట్లా జాబ్ వచ్చింది అని అడిగింది. మనోహర్, వెల్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ త్రూ ద జాబ్ యాడ్స్ క్లాసిఫైడ్ పేపర్లో కొన్ని వీక్స్ క్రితం చూశాను. వెన్ ద వన్ ఫర్ మై ప్రజెంట్ పొజిషన్, అంటే ఇప్పుడు నేను జాబ్ చేస్తున్నా కదా, ఆ జాబు సంబంధించిన యాడ్ ఒకటి, వన్ అంటే ఇక్కడ వన్ యాడ్ అని, కాట్ మై ఐ, నా దృష్టిని ఆకర్షించింది. నళిని, వై వాజ్ దాట్, అంటే ఈ జాబే ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశారు అని. మనోహర్, వెల్ ఇట్ వాజ్ ఆఫరింగ్ అన్ ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ శాలరీ. ఈ జాబ్లో మనకి చాలా ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ శాలరీ చాలా బాగుంది, వెరీ గుడ్ ప్రాస్పెక్ట్స్, మంచి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రమోషన్కి. సో ఐ వెంట్ ఫర్ ఇట్, అందుకే ఈ జాబ్కి వెళ్ళిపోయినా అని చెప్పాడు. ఓకే.